a simple code. Okay, ka simple code kosobola okukola ne Python. Yeah, kano basically bw'onyigako nga kaddamu kalisetinga kasetinga pause zino randomly kasetinga randomly so code like oba line nga mmeka. Let me first try to get pass there. Okay, kansikenzeyo. I show you the complete code. You know your code. You can it is in Python. Inga pygame ne random module just going kwesa. So kansikenda be how many lines of code eziriwo. Actually, yeah, 478 lines of code. More video naenda kubalaginga just downloading Python. For those of you who don't know, Python is a programming language. So genda ku Play Store game Droid. Droid free. Okay. I'm going to be fun again and get me install. Then opening a Droid here. Basically, okay, suggestions that is ziriwo. I know downloading any repository yayo, so webanga author name eri wano nga bulaba nti I think that's okay. Now go like so. Publisher ID, then unonyika ku Droid repository ni permissions. So kana repository ni ya 120 MBs. So menga sure nti at least you have some kind of internet connection nga first thing nga stable no general permissions plugin na unonyika accept. Okay, so bwemala okuinstalling esooka wano waggulu nga bolaba egenda kujja installing eno eddako then installing eno. So gyetusinga okwetaaga eya libraries kwegamba libraries zirenganga functions ezinjawulo nti bwe oyagala kukola kino olina kukozesa eno, oyagala kukola kiri okozesa eno. Okay, so libraries zona ziri mu neno mu Droid repositories and plugins. Okay, so ku point eno inobenga sure nti at least internet speed yo ya waggulu 4G over Wi-Fi ezo zijja kubonaba ku 3G we kudownloadinga kuyinza okutekinga siro naye anyway olina okuba omugumiikiriza nemala odownloadinga Droid repository plugins ejja kudownloadinga OBB files. So OBB file eyinza okugoinga less than 120 MBs. So ekyo nakyo olina okubeera okilooking out for nekirala videos ebintwalira obudde obungi okukola. So osobola okusiima ng'oweese wansi comment kuba ne mu comment box ngenda teekayo link ejja kutwala ku Google Play Store page eno ennyini ya oliking oba oli awo gabaneko ne mukwano gw'omulala cause kijja kuba kinyamba. Okay, kat repository newemaliriza okudownloadinga awo newobikkula. So nyiga back nonyiga ku open up. Of course egenda sooka ekubuuza ebibuuzo ebisookawo nga bakagibikkula experience yenkana etya or just oyagala kuzanya around playing around with the code oba olina intention oba you have ever used Python before. Questions ngezo need is mattering in any way you answer them. Okay, mara nongekuwa suggestions ezimu settings zolina okunebolinga. Section 6 setting general recommending enayo kawaggulu whereby nga buli dakiika saving a progress cause oyinza okuwandiika line nga 5 ekyo kigambo kya program line nga 5 ate notazikola ki netazisaving. So simple terminal or web programs or graphic user interface. And again, the graphical user interface, machine learning and AI programming. Okay.
though osobola okusasula ofuna features genda kuki nonyiga x. Okay, so in Python so kansooke njigezese. So tingawo space honestly nonyigawo print open brackets come commas come welcome let's see nonyiga ku big yellow button ne printinga welcome waggulu wali nga bolaba. So kagende ku step eddako. So kati step eddako kandikemu ka name event name just introduction to name equals to input then input nenjiwa open brackets nenjiwa enter nenjiwa your name backspace. Okay, so kati wano welcome nedekawo plus name. Okay, kana akasembayo gonako kalina kusembyayo expression command like that. Then running a project here plan yaffe. So wano waggulu so kengezeeko okugeza text eno zize mu settings njagala hopefully font njigeze to about 14 pixels maybe will be enough nga nvaayo. Yeah, so kati wano enter your name. Rick is my name. Bwenyiga enter alabayo ekibeerawo eprintinga welcome Rick naye njagala beewo ka space n'ekigambo Rick ne welcome Rick wabeerewo nawo space. Okay, so nzirayo mu program yaffe wano wakati beginners oteekawo print teekawo space kati then na wano wakati ono ekigambo ekisooka kino welcome kyenteekako space nenziramu nenwanenga again Rick is my name nyiga enter. As you can see awo kifaanana nice and clean. So kano kuzze bwenyiga ku dot zino eziri waggulu wano so isaawo up here nonyiga ku simple projects so okulaba simple projects bosobola otandika nabo zimu kuzo ze za Python. So kuze katono wano Python waliwo ka simple hello world, waliwo simple bouncing ball, waliwo n'eyakanyonyi nja extracting. Ejjukira eno bwe mba nja extractinga yeri mu file eri gye tuva okudownloadinga eyaki badde mu dependencies. So bweti bwefaana yazanyeka game kakanyonyi actually kagemu akusooka kawandiika mu Python
You get the picture. Yeah, so that's Python. Bw'oba wawaddeyo osobola oyiga code eno. So ndowooza byobirina mu vidiyo eno bambi bw'oba osanga ya mugaso teweerabira okusubscribinga ku my YouTube channel. Kijja kunnyamba nnyo like a very lot. Webale nnyo, mubeere ddala. See you in the next video. With that,